Hi ninth, as I mentioned, today onwards we are going to discuss a question paper. I downloaded a question paper, one of the best question paper for 9th standard mathematics. As I mentioned, if you solve a question paper, that will create much benefit than a chapter wise revision. So I uploaded the same question paper and answer key. I uploaded answer key also in your WhatsApp group. So I know that few students already started solving. Those who are remaining, please started solving the question paper yourself. Do not wait for my video to come. Okay. And when I upload the solution video, you can open the video and watch the video carefully and compare your answer with my answer and make sure that your answer is correct or your method is correct. Okay. So without wasting much time, let me go to the first question. Your first question is, your question paper, it's first session is session A. Instruction is given. You just go through the instruction before that, and 4 sessions are there, A, B, C, and D. Session A consists of 20 questions of 1 marks. Or that means each questions of section A, it will hold 1 mark. Okay. And let me go to the first question. Your first question is, find the value of, you just see. Your first question is find the value of, this is your question. This is your question. It's a very crazy question. You just see, this is your question. Find the value of, it can be read as 4th root of, then 3rd root of, or cube root of 2 square. This is the question. Okay. This is a different kind of question. I already mentioned that I downloaded this question from the KV school sites. So we may face different kinds of standard question which we never faced when we were learning the chapter. So those questions, these kind of questions are very important. In board exam, we have to expect different kinds of standard question. Since it is a KV question, they will include many standard questions. We are going to face many standard questions. I will help you how to solve all those questions. We are not going to leave any question. We will practice all the questions in this question paper. I don't know whether we could complete this question paper discussion before your exam, but let me try. Okay. So let me come to the point how to solve this question. So in order to solve this question, we need to know about a rule. There exists a rule which you didn't learn. I will introduce that rule. It says that, what is square root of 4? Okay. So answer for this question. So in order to answer this question, we need to learn some remarks, some points. Okay. So let me ask the answer of this question. You can write few things. In that few things, few all are remarks. Remarks in the sense, in order to solve this question, we need some we need to know some concepts that I will discuss. Then we will come to the solution of this question. Okay. So the remark says that, what is the answer of square root of 4? Square root of 4 is 2. No, it is very simple. Square root of 4 is 2. And can you tell me the value of cube root of, I repeat, cube root of 27? What do you mean by cube root? Cube root of 27 is 3. Why? Because 3 into 3 into 3 is 27. That is what is cube root of 27. That is 3. You may understood. Let me repeat once again. Square root of 4 is 2. Why? Because 2 into 2 is 4. But it is not, but cube root is not like square root. Cube root of 27 will be 3. Because 3 into 3 into 3 is 27. Then it stands for 4th root. It stands for 4th root. What is 4th root of 16? Otherwise, what is the meaning of 4th root of 16? 4th root of 16 is 2. You know why? Because 2 into 2 into 2 into 2 is 16. That's why 4th root of 16 becomes 2. Then, can you tell me the 4th root of 1? 4th root of 1 is 1 itself. Why? Because 1 into 1 into 1 into 1 is nothing but this 1. That's why I have mentioned the 4th root of 1 as 1 itself. You may understand, no? Then let me ask you one more question. What is 4th root of, what is 4th root of, let me give you a question. Arila.
Can you please find out the fourth root of some 625? എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ? 625നെ എത്ര ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണം. 5 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? 5 4 ടൈംസ് 5നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 625 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. എത്ര ടൈംസ്? 4 ടൈംസ് 5നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് 5 × 5 × 5 × 5. 5 × 5 is 25. പിന്നെ അടുത്ത 5 × 5. നിങ്ങൾ നോക്കി 5 × 5 × 5 × 5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get what? 625. So fourth root of 625 is 5. You may understood, no? So this is what is square root, cube root and fourth root. Clear? Square root, cube root and fourth root. I think it is almost clear for you. Okay. So these are the concept. Then this square root of 4, there exists one more denotation for square root of 4. We can represent it as 4 raised to 1 by 2. Then cube root of 27, there exists one more denotation, or we can denote cube root of 27 as 27 raised to 1 by 3. And fourth root of 16 we can represent as 16 raised to 1 by 4. So let me come to this question now. Just see, fourth root of cube root of 2 square. This is your question now. So it becomes, we can write it as fourth root of then cube root of this 2 square. This is not 3 into, this is cube root. Okay, cube root of fourth root as it is, cube root as it is. This 2 square, what is this 2 square? Stands for 4. Is it clear? Yes, because 2 square is nothing but 4, no? Yes. It becomes fourth root of the fourth root as it is. What is cube root of 4? Cube root of 4, I mentioned that we can represent it as 4 raised to 1 by 3, isn't it? Why? Because cube root of 27 we have mentioned as 27 raised to 1 by 3. Just like that, we can read it as cube root of 4. Cube root of 4 we can represent as 4 raised to 1 by 3, no? Clear? Yes. So now it becomes fourth root of 4 raised to 1 by 3. We can read it as fourth root of 4 raised to 1 by 3. And we understood that fourth root of 16 we can write it as 16 raised to 1 by 4. Or fourth root of some x. Generally what we can say is fourth root of some x we can write it as x raised to 1 by 4. Just like that, fourth root of 4 raised to 1 by 3 we can write it as 4 raised to So I mentioned that fourth root of x we can write it as x raised to 1 by 4. Just like that, fourth root of 4 raised to 1 by 3 we can write it as 4 raised to 1 by 3. In ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം അതുപോലെ എഴുതാണ്ട് raised to 1 by 4. കാരണം എന്താ? fourth root of x നെ നമ്മൾ x raised to 1 by 4 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ fourth root of something എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ something എഴുതിയിട്ട് raised to 1 by 4 ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ. So what it means? It becomes fourth root of this 1 by 3 and 1 by 4 we can multiply together. This 1 by 3 and this 1 by 4 we can multiply together. What we will get when you multiply 1 by 3 and 1 by 4? 1 into 1 is 1, 3 into 4 is 12. So we will get 4 raised to 1 by 12. And can you write 4 as 2 square? Yes, you can write 4 as 2 square. So just write 4 as 2 square. So I am writing 4 as 2 square. So as I mentioned, yes, as I mentioned, 4 raised to 1 by 3 raised to 1 by 4 we can write it as 4 raised to 1 into 1 is 1, 3 into 4 is 12. We can write it as 4 raised to 1 by 12. And so it becomes 4 raised to 1 by 12. So 4, can you write it as 2 square? Of course, 4 we can write it as 2 square because 2 square is nothing but 4. So 4 raised to 1 by 12 become 2 square raised to 1 by 12. You may understood, no? Now you can cancel this 2 and 12. Here 6 will come. So your final answer will be 2 raised to 1 by 6. Very standard question. I think many of the students understood. So this is the answer for the question 2 raised to 1 by 6. There is an option 2 raised to 1 by 6. You can choose that option and 2 raised to 1 by 6 will be your answer. Okay. So moving to the next question. And moving to its OR question. Its OR question is given. We are going to solve both. Its OR question is given as
its or question is given as 625 raised to 0.16. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും പ്രീ നോളജൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ഇതാണ് 625 raised to 0.16 into 625 raised to 0.09 എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എ റൈസ് ടു, ഇതൊക്കെ 9 അല്ല 8 പഠിച്ചാണ്. We know that a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. So we are going to use this property. See, can we write by using that property what we can write this question as 625 raised to 0.16 plus 0.09 by using this rule. We understood that rule. We can apply that rule here and we can write like this. So it becomes 625 raised to, what is the result of this? 0.16 plus 0.09. 0.16 plus 0.09. Its answer is what? 0.25. So 0.25. Any problem? No. And 625, I repeat, 625, can you write 25 square? Of course. Why? Because 625 is nothing but 25 square. You may understood, no? Because we know that 25 into 25 is 625. That means 625 we can replace as what? 25 square. Are you following me? 625 I have replaced as 25 square, and 625 raised to 0.25 becomes 25 square raised to 0.25. I think it is clear. So it becomes 25 square raised to this 0.25. Can you write it as 25 by 100? Any problem? 0.25, can you write it as 25 by 100? Of course, because 25 by 100 is standing for 0.25. Because when you divide a number with 100, we have to give a decimal point after two position to the left side. So when you calculate 25 by 100, we will get 0.25 itself. That means 0.25 can be replaced as 25 by 100. This kind of questions are a little bit difficult. So those who can able to learn this question, that will be good. So 25 square raised to, okay, you may understood this much, no? Now we just see, you can cancel this 2 and 100. Here 50 will come. Cancellation. Okay. And by which number you can cancel 25 and 50? 25 and 50 you can cancel by 25. In 25 how many 25? 1. In 50 how many 25? 2. So in short we got the answer as 25 raised to 1 by 2. 25 raised to 1 by 2. Clear? And this 25, can you write it as 5 square again? Yes, 25 I have replaced as 5 square, because 25 is nothing but 5 square. So 25 raised to 1 by 2 becomes 5 square raised to 1 by 2. Clear? Then you can cancel this 2 and 2. You will get the final answer as 5 raised to 1 or 5. That means this kind of a difficult question, there is a very simple answer, that is 5. So this is what is standard question. Clear? So answer for that question is 5. Moving to the next question. ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെടാറില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് കുറച്ച് ഷെയ്ക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ്, the question says that, if very standard question, if x by y, you know, this kind of standard question we cannot see in textbook. We have to go for this kind of materials. If x by y plus y by x is equal to -1, then calculate x cube minus y cube. This is your question. If x by y plus y by x is equal to -1, you should find out this value. This is the given thing. By using this information, you are supposed to calculate x cube minus y cube. Let me take the given thing first. It is given that x by y plus y by x is equal to -1. Okay. Since x by y plus y by x is equal to -1, what you can do? You just cross multiply. X into x, x square, plus y. This is the given thing, so we can depend upon this. So let me cross multiply. X into x, x square, plus y into y, y square. So it becomes x square plus y square divided by y into x, y x.
This is the way of cross multiplication. You have to multiply in this way, you have to write here, then same sign, then you have to multiply in this way, you have to write here, then divide by y into x. No, this is the way of cross multiplication. So minus 1. Clear? Clear? Of course. You understood, no? Yes. So it becomes this x square plus y square, let me write there. Then minus 1 into yx. Let me take this yx to left side. So it becomes minus yx. Okay. So this is the information. Let it be your first expression. This is the information which I received from this given thing. It was a given information. By using this given information, I have reached here. So let it be there. This is the only thing what I can derive from this given thing. So let it be as the first expression. And what is our question, or what we should calculate? So you may understood that this is the only given thing in the question. By using that given information, we derived this expression. So this is the maximum we can do by using that given information. Our question is to calculate x cube minus y cube actually. So let me come to that point. What is x cube minus y cube? There exists an identity to calculate x cube minus y cube. Who can say that? What is x cube minus y cube? There exists an identity. You know that you still remembering two identities which we received from the last exercise. So one of that identity, x cube minus y cube. What was that? The identity was like this. What is that? X minus y into x square plus xy plus y square. It was the identity. So it becomes, so x cube minus y cube is equal to this one, no? Clear. So we have to calculate x cube minus y cube. We understood that x cube minus y cube is equal to, we are supposed to calculate this, and we understood that x cube minus y cube is nothing but x minus y into this one. Clear? From the identity. So this x minus y as it is. Let me write these two terms together, x square plus y square. Then this term plus xy. I can rearrange the terms like this. So it becomes x minus y into, what is this x square plus y square? What is x square plus y square? We understood that x square plus y square is nothing but minus yx. I repeat, x square plus y, it means x square plus y square, no? From the first expression we understood that x square plus y square is nothing but minus yx. So can you replace x square plus y square as minus yx? Of course, because we understood that x square plus y square is equal to minus yx. So replacing this x square plus y square as minus yx. Okay, plus this xy as it is. So x minus, see, this is very standard question, very standard question. So what is this? Minus yx, we can read it as xy also. What is minus xy plus xy? 0. Because minus 2 plus 2 is 0. Minus 3 plus 3 is 0. Just like that, its result is 0. So x minus y into 0 becomes 0. So your final answer, or the value of x cube minus y cube is 0 here in this question. So can you may felt this question as very standard question. You are true, because this question is very standard. So this is the way of solving this kind of question. If ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും, എക്സാമിന് വന്നാലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ 9-ലെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. 10-ലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ട്രാക്കിലോട്ട് കയറി വരും. നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷൻ നിർത്തും. കാരണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മാക്സിമം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മൊത്തം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തീരുന്ന അത്രയും തീരട്ടെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈഡ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതാം. ഇത് കൂട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ 10-ൽ കാണാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 10-ൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. If a plus b plus c is equal to 0, then a square by bc plus b square by ca plus c square by ab you have to calculate. This is the given information. By using this we are supposed to calculate this. So anyway, let me calculate this. Let me come to this point. We are going to calculate this one. That is our question. So a square by bc plus b square by ca plus c square by ab is the question which I need to calculate. Okay,
what I am going to do is, so do not ask me why I am doing like this, you will get understood later. Let me multiply here in the denominator with a. Since I am multiplying denominator with a, we are supposed to multiply numerator also with the same number a. And here I am going to multiply with b. So since I am multiplying here with b, here also you should multiply with b. Here I am multiplying with c. Since I multiplied here with c, here also you should multiply with c. So do not ask me why, you will get understood in the very next step. What is a square into a? So I can multiply like this. You know that for any fraction you can multiply in the numerator and denominator with the same number, no problem in that. So what is a square into a? A cube divided by what is bc into a? abc. Clear? abc. Then plus what is b square into b? b cube divided by what is ba into c? bac or abc. Plus similarly it becomes c cube divided by abc. Now just see what is the advantage. This is a fraction, this is another fraction, and this is third fraction. These all fractions we have to add. We have to add 3 fractions where the denominators become same. How you can add the fractions with the denominator same? Just add the numerator and write the denominator as it is. Because if the question is a by b plus c by b, it is in order to add 2 fractions with the same denominator, it is very simple. How? Just add the numerator and write the same denominator as it is. It was the rule we learned from 8th standard or I think 6th standard. A by b plus c by b. It is a 2 fractions with the same denominator. How we can add? Just add the numerator and write the denominator as it is. So just like that, these are 3 fractions with the same denominator. How to add 3 fractions with the same denominator? Just write the denominator, same denominator as it is, and add the numerator. What is that? A cube plus b cube plus c cube. Clear? Clear? So that's why I made the denominator as a same number. That's why I multiplied here with a, here with b, here with c. Why? Because I have to make the denominator same. Because if the denominator becomes same, we can add the fractions in a very easy way in this way. I think you understood, no? Okay. So this is the thing. Now just see, we have an identity. So this much we reached, you know. So let me use an identity. If we polynomials concept apply polynomials നമുക്ക് എന്താണ് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോളിനോമിയൽസിനും സർഫസ് ഏരിയൻ വോളിയൂംസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിനോമിയൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും പോളിനോമിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്. നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കാം, വി ഹാവ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ്. We can write it as 3xyz when if x plus y plus z is equal to 0. How many of you are remembering that identity? If x cube plus y cube, that means x cube plus y cube plus z cube can be written as 3xyz when if x plus y plus z is equal to 0, then only x cube plus y cube plus z cube. Normally we cannot write 3xyz, but we can write x cube plus y cube plus z cube as 3xyz when if x plus y plus z is equal to 0. It was an identity we learned in the last exercise. പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബിനെ 3xyz എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബിനെ അത് ഈ ഫോർമാറ്റിലല്ലേ ഉള്ളത്. എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ് ഫോർമാറ്റിലാണ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബിനെ 3xyz എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബിനെ 3abc എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എഴുതാൻ പറ്റും. എപ്പം എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും സമ്മ് ഇവിടെ 0 ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബ് ഇസിക്കൽ 3abc എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്താവണം? 0 ആയിരിക്കണം. അതല്ലേ അവർ തന്നേക്കുന്നത്. എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബ് എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ 3xyz എന്ന് എഴുതാം. എപ്പം എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സെഡിൻ്റെയും സമ്മ് 0 ആണെങ്കിൽ. അപ്പം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബിനെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് 3abc എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എന്താ? എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് ക്യൂബിനെ 3xyz എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് പ്ലസ് സി ക്യൂബിനെ എനിക്ക് 3abc എന്ന് എഴുതാം. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് 0 എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഗിവൺ ആണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതാം.
അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ പ്ലസ് സി ക്യൂബിനെ 3abc എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ a പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി 0 ആകണമായിരുന്നു. അതാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ പ്ലസ് സി ക്യൂബ് ആസ് 3abc. വൈ? ബിക്കോസ് x cube plus y cube plus z cube, we can write it as 3xyz when if x plus y plus z is equal to 0. Since a plus b plus c is equal to 0, we can easily write a cube plus b cube plus c cube as 3abc divided. So this can be written as 3abc and divided by abc as it is. You may understand. That's why they have given this information. Now you just see this abc get cancelled. What will we will get 3. So 3 is the final answer for the question. Okay, 3 is the final answer. You may understood, no? Clear? Okay, so this is it, and we discussed only 3 questions, and by the next video we will discuss few more questions. You know how much questions we can discuss in this question paper before your exam, that much questions we will discuss. Thank you. Practice well, and please, while you are uploading notes, if you understood, please mention sir we understood, because you are, you know, if you are getting the things in a proper way, then only I can continue shooting video with a high amount of confidence. So upload notes like that by mentioning a comment. Thank you.